హాయ్ గైస్. సో మనం ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ నుంచి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నేర్చుకోబోతున్నాం. సో అబ్జర్వ్ చేయండి. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో మోనోహైబ్రిడ్ క్లాస్లో మెండల్ ఏం తీసుకున్నాడంటే పీని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం. పీ అంటే చిక్కుడుకాయ, ఇట్స్ సంథింగ్ టేక్ యాస్ పీ. పీని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాడు. ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సేమ్ బట్ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ కెప్ట్ డిఫరెంట్. అన్ని క్యారెక్టర్స్ని సేమ్ పెట్టాడు, ఓన్లీ ఒక క్యారెక్టర్ని మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఉంచాడు, ఎందుకంటే వేరియేషన్స్ తెలుసుకోవడానికి. అండ్ సో మీకు తెలుసు ఇక్కడ టీటీ అంటే టాల్ అండ్ స్మాల్ టీ అంటే షార్ట్. సో చూడండి, ఇక్కడ ఈ పేరెంట్స్ జనరేషన్ టాల్ అండ్ షార్ట్ డార్ఫ్. సో వీటి నుంచి వచ్చే గ్యామెట్స్ టాల్కేమో టీ అండ్ స్మాల్ టీ. ఈ బోత్ ఫ్యూజన్ F1 జనరేషన్లో డామినెంట్ టీ అండ్ రెసెసివ్ ఏమో స్మాల్ టీ. సో టాల్ ప్లాంట్ అనేది ప్రోజెనిగా వస్తుంది. సో ఈ మెండల్ ఏం చేశాడంటే ఈ టాల్ ప్లాంట్ని సెల్ఫింగ్ చేశాడు. సెల్ఫింగ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన, దీన్ని పున్నెట్ స్క్వేర్ అని అంటారు, మనకు వచ్చిన రేషియో ఏమో ఫినోటైపిక్ రేషియో 3:1. అంటే టాల్ ఏమో 3, డార్ఫ్ ఏమో 1. సో జీనోటైపిక్ రేషియో అంటే ఫినోటైపిక్ అంటే లోపల ఎలా ఉన్నాయో మనకు తెలియదు, అంటే వాటిలో ఉన్న జీన్స్ ఎలా ఉందో ఏమో తెలియదు, బయటికి అయితే టాల్ అని రిజంబుల్ అవుతుంది. సో జీనోటైపిక్ రేషియో 1:2:1. సో టాల్ టీ ఏమో 1 డామినెంట్ అండ్ 1 రెసెసివ్ టీ అండ్ బోత్ రెసెసివ్ టీస్ ఆర్ డాఫ్. సో 1:2:1. సో ఇది ఏమో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్కి. అండ్ ఇంకోటి ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. సో ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్కి ఏంటంటే ఏ ఒక్క క్యారెక్టర్స్ కూడా ప్రోజెనిలో రావు. అంటే ఎలా చెప్పాలంటే రైట్, ఆ ప్రోజెనిలో పేరెంట్స్ క్యారెక్టర్స్ ఈవెన్ మదర్ ఆర్ ఫాదర్, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, ఒక క్యారెక్టర్స్ కూడా డామినేట్ కావు. సో దట్స్ కాల్డ్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్నాప్ డ్రాగన్, డాగ్ ఫ్లవర్ అంటారు. సో పేరెంట్స్ జనరేషన్లో రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్ ఒకటి అండ్ వైట్ కలర్ ఫ్లవర్. సో గ్యామెట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే బోత్ నుంచి ఒక గ్యామెట్ ఆర్ రెడ్ అండ్ దీంట్లో స్మాల్ ఆర్. సో ఫ్యూజన్ ఆఫ్ బోత్ ఫ్యూజన్ అయితే పింక్ కలర్, డామినెంట్ ఆర్ అండ్ రెసెసివ్ ఆర్. పింక్ కలర్ ప్రోజని F1 జనరేషన్లో ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దీన్ని సేమ్ అలానే సెల్ఫింగ్ చేశారు ఎవరు, మెండల్ గారు. సో మనకు వచ్చిన రేషియో ఫినోటైప్ రేషియో 1:2:1 అండ్ జీనోటైపిక్ రేషియో కూడా 1:2:1. సో బోత్ 1:2:1 రేషియోస్లో ఈ సేమ్ రేషియో ఒక్క ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్లోనే ఉంటుంది. సో
sex determination in honeybee. సో హనీబీలో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనేది డిప్లాయిడ్ టైప్ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. దీంట్లో మేల్ మేల్కి ఏమో హప్లాయిడ్ సెల్ ఉంటుంది, అంటే హప్లాయిడ్ గ్యామెట్. అండ్ ఫీమేల్ క్వీన్ ఆర్ వర్కర్కి ఏమో డిప్లాయిడ్ గ్యామెట్ ఉంటాయి. సో మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ ఫీమేల్ ఆర్ ఐదర్ it is called as queen or worker bee and it is an drone bee. సో డిప్లాయిడ్ నుంచి హప్లాయిడ్కి రావడానికి మియోసిస్ అనేది చేసుకున్నాం. అండ్ హప్లాయిడ్ నుంచి మళ్ళీ హప్లాయిడ్కి రావడానికి మనం మియోసిస్ చేయలేము, మైటోసిస్ చేసుకున్నాం. సో ఫ్యూజన్ ఆఫ్ దిస్ బోత్కి డిప్లాయిడ్ గ్యామెట్ అనేది ఫామ్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ రిజెంబుల్స్ టు క్వీన్ ఆర్ వర్కర్ బీ. సో ఇక్కడ మియోసిస్ అయినప్పుడు మనకి ఇంకో డిప్లాయిడ్ గ్యామెట్ డిప్లాయిడ్ నుంచి హప్లాయిడ్ గ్యామెట్ అనేది బ్యాలెన్స్ ఉంది. సో డిప్లాయిడ్ నుంచి డైరెక్ట్ హప్లాయిడ్గా జనరేట్ అయ్యేది మేల్. ఆ ప్రాసెస్ని జెనెసిస్ ప్రాసెస్ అని అంటారు. దీనికి ఫాదర్ ఉండదు, బట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉంటారు. సో టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకుంటే మనం జస్ట్ ఎ సెకండ్, ఐమ్ ఓపెనింగ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఇది ఎన్సీఆర్టీ అండి. యా, లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. So why Mendel only take P for his experiment? He has different criteria on the P. So why? The purpose is P is a short term plant and it can breed, it can give more yield. It has differentiation between both. So the difference are seed shape, whether it is round or wrinkle, and seed color yellow or green, and flower color violet or white, and pod shape full or constricted, and flower shape, flower position axial or terminal, and pod color green or yellow. So I told this is a monohybrid cross. So here is the ratio for the monohybrid cross, which is phenotypically 3:1 and genotypically 1:2:1. Yeah. Mendel proposed 3 laws. The 2 laws belongs to monohybrid cross, which are law of segregation and law of dominance. So what Mendel told is law of dominance. Characters are controlled by discrete unit called factor. Okay, and factors occur in pair. In a dissimilar pair, a factor or one member of that pair dominant and another is recessive. So what Mendel told is characters are controlled in the unit called factor.
So characters are controlled under factor. So the factors are in pair. Which the factors are controlled, they are in the pair. Yeah. And among the pair, one is dominant and another is recessive. So you can observe here what is dominant and what is recessive means. Let's see. Uh, we are seeing here capital T and capital T are called dominant, and small t are recessive ones. And law of segregation. This law is based on the fact of alleles don't show any blending. Just a second. Right. What I have explained in the starting, it is incomplete dominance. So you can see here incomplete dominance, and there are other examples for the incomplete dominance are arthenium. So let us observe here what I was explained before. It is a sex determination in the honeybee, and you can see here the female has 32, and male has 16, which is female 16, and means 2n, and female only 16. It is haploid and this is diploid. So meiosis occurring here, mitosis occurring here. So gametes are formed into 16 and 16, or here only mitosis through 16. So that it is fused with the female 32 and male 16. So what he was telling is one of the gamete was came here. Here is a single gamete. So this is a normal mistake in the NCRT. You can observe here. So, so. Yeah, chromosomal disorders. Chromosomal disorders are two type, aneuploidy and polyploid. Sorry, polyploidy. Yeah. So these are the disorders of chromosomal and Downer syndrome, which additional copy of a chromosome in the 21st trisomy means it's an X and X. Okay. So these causes mental health issues, mental retardation. Where is it? Yeah, mental retardation and physical and psychometrical palm increases. Okay. And another is a line filter syndrome, which is an additional copy of X chromosome in the karyotype, X chromosome into a karyotype of 47 means, which occurs in only male, which is one chromosome along with XY. So there are naturally we has 46 chromosomes. Due to this one chromosome, there is an 47 chromosome in the male. So due to this feminine development, which is breast, and breast will develop, and the person who is sterile. And Turner syndrome is the absence of X chromosome. So what is this? This is occurs in female. So absence of X chromosome from allosomes. Yeah, this both are allosomal disorder, not an autosomal disorder. Allosomal disorder. Absence of X chromosome. So the sterile as an ovaries and limited lack of sexual secondary development.